duas coisas. Foi inspirada pelas mulheres geishas no Japão e também foi inspirada pelo aquecimento global, porque dizem que no futuro, daqui tipo 100 anos, 50 anos, as flores, os jardins vão mudar para poder viver em um ecossistema que não é igual hoje que tem. Então, tipo uma rosa, não vai parecer uma rosa daqui 100 anos, vai ser uma rosa mais que tem que se proteger, mais dura, não vai ser tão bonita, vai ser como se fosse um cacto para poder viver num environment, num ser diferente. So this sculpture is one of my favorites. I was inspired by Japanese geisha girls and also by the global warming, how global warming is affecting our ecosystem, how that ecosystem will look, and how that ecosystem will look, let's say 50 years from now. So a world that typically looks beautiful nowadays, that will have to mutate itself and transform so it can live in a hostile environment. So a lot of scientists say that everything we have in regards to flowers and plants, it will change to adapt, to be able to adapt in a difficult environment. So that's kind of my two inspiration, which was like a mutated roses and flowers as like the flowers coming off like a geisha girl's head. So I'll show you guys more over here. These are some vases. So there's a 4 total of them. In the show I have a total of 14. Esse aqui são 4 vasos que eu tenho nessa mesa. Tem um total de 14 vasos nesse show. E esse é um dos meus quadros favoritos. Deixa eu mostrar aqui outras esculturas. Essas são 3 esculturas do mesmo subject. Só que são 3 tamanhos diferentes e 3 pessoas diferentes. So this is 3 sculptures that I did. They're 3 different sizes, 3 different subjects. They're kind of like brothers in a way, but they're all different together with these ones. This right here is a chair that I created. Very abstract chair, very heavy. If you want to take a look around, you can see all the different lights we can offer. Essa cadeira aqui eu criei para esse show. Dá pra ver que tipo ela é bem diferente, bem legal, tem um pouquinho de tudo, né? São grossas e dá pra sentar, dá pra usar no dia a dia. E aqui são outros quadros que dá pra ver. Aqui dá pra ver 3 quadros de vasos, desculpa. 3 vasos de 14 vasos do show tá aqui. Essa aqui é uma bolsa da minha companhia da Telemoda. E dá pra usar, tudo feito de arte por dentro, ela não quebra, bem resistente. É feito de bubble wrap, que é aquela tela de plástico, tem cores. So this is a clutch that I created for Telemoda, which is my wearable art company. I used like a bubble wrap to create it, so it's a piece of art, it's one of a kind, it's one of one. As you can see inside, it's usable and wearable, it's very durable as well. So the origin of it is from bubble wrap, as you can see, like a shoot here that I created with paint, and later this gets transformed into a clutch. So if you want to get a 360, you can wear it. It's very good, and you can see it online at www.telemoda.com. Shameless plug right there. Okay, so now we're going to go to the other sculpture here. So here we have another Telemoda bag that I had painted myself. This is one of my favorites. As you can see, essa é aquela bag. Bolsa. Essa é uma bolsa que eu pintei da Telemoda, é umas favoritas. E aqui dá pra ver 2 vasos que eu criei, ao total de 14 vasos no show. E esses são tipo vasos de escultura. So here you can see 2 vases out of the 14 being displayed at the exhibition. They're one of my favorites. This one being the largest I have here. Actually second largest, my apologies. So these are my 3 favorite vases that I created for the show. You can look at them, they're 360, they're not very heavy, they're sculptural. And they're all being displayed at the show, 14 total. Esses são 3 vasos que eu criei, tipo vaso inspirado por escultura, inspirado por zumbis, vaso inspirado por tumores dentro do corpo, então dá pra ver como que tá caindo, as
cores são bem legais, e é o mesmo processo daquela outra escultura, que são pedaços de tinta de outros quadros, e eu vou misturando e vou salvando e vou criando outras peças. Então o meu processo é bem orgânico e eco-friendly, né? Que é eco-amigável, eu adoro. So this right here is, I believe, 14 mini paintings. So these were kind of prototypes of other paintings I've created, because I was going to use a lot of construction materials. So I wanted to have like an idea of what kind of colors and products I needed to get. So I actually eventually, instead of keeping them in storage or something like that, I actually like how they look as small mini sculptures. I mean mini paintings, my apologies. So, gente, esses são 14 quadros pequenininhos que eu criei. Quando eu vou criar um quadro muito grande, tem muita textura, muito material de construção, demora muito tempo, eu gosto de criar tipo uma ideia de como que o quadro vai terminar no final. Isso dá pra ver, e eu acabei gostando do produto, do final, e decidi exibir aqui nesse show. Aqui são 4 máscaras, são 4 máscaras no total, feito com material secreto que só eu sei, que eu criei, misturei e aprendi a usar. E isso eu fiquei muito inspirado a pintura, sair da pintura e virar uma escultura e não ter aquela madeira frame, como é que fala frame? Muito pra brincar, 4 esculturas. So guys, this is 4 sculptures I created. I need like a secret ingredient recipe that it just swatches to get something that's durable and unbreakable. So I was very inspired to bring out the art from the canvas onto the surface. So it would be a frameless type of painting. So as you can see, it's kind of like a painted face, but you can hang it. And I wanted like a seamless transition where you couldn't see any wires or anything, so it will look as if it was floating. So we're gonna come right here to this painting. This painting is from 2018 and it's called Dune. This is a very special painting to me. I believe it's not on sale at this show because I love it too much. These are also 2 vases from a previous series. They're from 2019. And the sister of those vases are the blue versions here, you can see. The materials that I use are very durable. They don't break, they're bendable. This is something that took me a few years to get to the perfect batch of it. So they're a very good investment and it looks beautiful. Esses vasos aqui são de esculturas que eu criei, eles não quebram. Foi depois de vários anos testando materiais, entendendo tipo um pouco de química. E são bonitos, não quebram, são ótimos. Esse aqui chama Ansiedade de 2020. São tipo quadradinhos pequenininho pintados. Esses são restos da tinta que eu não queria usar, porque eu acho que no quadro não ia terminar legal, mas eu acabei usando na quina porque eu achei que ia dar um tchan diferente, né? So guys, this is a painting from 2020 Saddle Anxiety. So this is on tile work, and this is the excess paint that I ended up not using it, but I also didn't want to throw it away, so I left on the side for the spectator and viewers to take a look at the creation process. This is a series of 6. This is all on net screen, and they're all different, as you can see. The way they travel, each of them can be different on their own, but also when you add light or if it's by a window, it becomes a multi-dimensional piece because the shadows and everything would create a new piece. Esse é uma série de 6 quadros que eu fiz usando telinha de janela, e dependendo da luz que vai nos quadros, ou do pôr do sol ou nascer do sol, transforma em outro tipo de quadro, porque a telinha é transparente, então a luz entra e transforma o quadro. Aqui a gente vai ver 2 espelhos, tipo esculturas favoritas que eu adoro. Comecei a fazer isso 2 anos atrás, porque eu queria ter coisas de arte que eu podia usar dia a dia para trazer um pouco de arte para a vida de todo mundo. E isso também são materiais e pedaços de outras esculturas e pedaços de tinta, de mistura de tinta. So these 2 are 2 sculptural mirrors that I use. As you can see here, these are leftover pieces from previous sculptures or when I'm mixing paint.